Next, we move on to the best performing GTTC. I would like to call upon Sri Sidlingappa Pujari, the Managing Director of GTTC, to come on stage. Okay. GTTC Hubli, MSDC, best performing GTTC, GTTC Hubli, MSDC. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ GTTCಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಂತರ the next best performing GTTC is GTTC Dandeli. Dandeli, best performing GTTC. Dandeli GTTCಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. Then GTTC Gokak, best performing GTTC. Best performing GTTC ಸಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಯಿತು, ದಾಂಡೇಲಿ ಆಯಿತು, ಈಗ ಗೋಕಾಕ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. We now move on to the 3 best trainers from GTTCs. The first trainer to call upon is Mr. Baswaraja B, GTTC Dharwada. Congratulations to Mr. Baswaraja B. ಇವರ ನಂತರ ಮಿಸ್ಟರ್ ತೇನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್, GTTC ಕನಕಪುರ. Ten Singh Rathod, GTTC Kanakapura, best trainer from GTTCs. Ten Singh Rathod ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. It gives an added responsibility to do better. After that, Mrs. Saraswati K, GTTC Bengaluru, best trainer from GTTCs. Congratulations to Mrs. Saraswati. After the best trainers, we now move on to the best GTTC principal, Mr. Lakshmana Nayak, GTTC Harihara. Congratulations to the best principal, Lakshman Nayak avರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. After that, outstanding trainees, 3 of them are there. First of all, I would like to call upon Miss Monica KN, GTTC Bengaluru, Diploma in Mechatronics. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮೋನಿಕಾ ಅವರ ನಂತರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಾಲು ಪಿ ಮಾಟ್, GTTC ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓದಿರೋರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೋ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಾಲು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಗಡೆ, GTTC ಧಾರವಾಡ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪ್ರೆಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. Best alumni ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. Mr. Sudarshan. Mr. Sudarshan, give a huge round of applause for Mr. Sudarshan.
The job of the alumni is to ensure the alumni coming after them also need to be winners. So that's the responsibility now. And another best alumni is Mr. Deepak NG, the Managing Director, India of Dassault Systems. And finally, I would request Ms. Rashika M.E., GTTC Bengaluru, Best Trainer National Awardee. So the clapping also should be at the national level. Yeah, Allah Bani, all GTTC award winners, please come for a group photograph. The best institution in skill competition starts with Government Tool Room and Training Center, GTTC. Well, ladies and gentlemen, if you have not visited any of the GTTC, please take time and visit. It's one of the state-of-the-art Government Tool Room and Training Center in the country. So let's give a round of applause for GTTC. Congratulations to GTTC.